بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مرحبا في فيديو جديد لتعلم اللغة الإنجليزية. في هذا الحساب نقوم بتعليم اللغة الإنجليزية، يعني بإعطاء دروس للمبتدئين وأيضا بدروس متقدمة دروس متقدمة في متخصصة باللغة الإنجليزية. فعلى سبيل المثال في اللسانيات، في فيديو سابق في هذا الحساب قمت بتعريف عام وبحديث عام حول اللسانيات باعتبارها علما يهتم بدراسة اللغة بطريقة علمية ويعتمد العديد من الأفرع مثل morphology, phonetics, phonology, semantics and syntax. هذه الأسماء هي أسماء تقنية علمية لمجموعة من الأفرع التي تنبثق بدورها من اللسانيات، والتي تدرس كل فرع منها يدرسه بشكل معين جزء من اللغة بطريقة علمية. أوكي، في هذا الدرس سوف ندرس morphology. So in today's course we are going to study morphology. We have studied it at the very beginning in a previous course. We have talked about the definition of linguistics. Let's repeat it again. Linguistics is a scientific study of language in all its aspects and manifestations. Its scientificity is unquestionable since it relies on the canons of the scientific method, namely objectivity, exhaustiveness, consistency, and economy. يعني بأن اللسانيات هي عبارة عن علم يهتم بدراسة اللغة ويعتمد مجموعة من القوانين العلمية لدراسة اللغة بطريقة مدققة. أوكي، وعندما نتحدث عن اللغة في اللسانيات فنحن نتحدث عن نظام يعني لديه العديد من القواعد، قواعد النطق، قواعد الكتابة، قواعد العديد من القواعد. Okay, so the language is a ruled governed system of communication in the sense it has structure and patterns on which it is built. It is the most natural and sophisticated means of communication. يعني بأن اللغة هي وسيلة متطورة للتواصل ولديها العديد من القواعد التي تؤطرها وتسيرها. في هذا الفيديو سوف نشرح morphology. So what does the word morphology means? Okay, and we're going to discuss different important elements that relate to the field of morphology. So if you like the content we are providing, please make sure to follow this account and to share the information we are providing with your friends. إذا ما أعجبكم محتوى هذا الحساب فمن فضلكم مشاركة هذا الحساب مع أصدقائكم كي تعم الفائدة والتعبير عن آرائكم في التعاليق. So let's start working on this course of morphology. إذن لنبدأ على بركة الله. So first of all we need to define the word morphology. What does the word morphology means? Morphology is the study of the internal structure of words in language. يعني بأن المورفولوجي هو دراسة البنية الداخلية للكلمات في اللغة. In this video we will be discussing the concept of morpheme. عندما نتحدث عن المورفولوجي فكما قلنا فهي علم وفرع يهتم بدراسة الكلمات وبالبنية الداخلية للكلمات في اللغة، ولدينا العديد من المصطلحات التقنية ومن ضمنها وأولها the morpheme. So we are going to study first of all the concept of the morpheme. So what is a morpheme? This is the first thing. Also we're going to know the difference between free morphemes and bound morphemes. Also, we are going to know what the difference between lexical morphemes and functional morphemes. Also, we are going to know the differences between derivational morphemes and inflectional morphemes. So, the morpheme is the smallest meaningful unit in a language. يعني بأن المورفيم هو أصغر وحدة ذات معنى في اللغة. Okay, هذه هي ترجمة المورفيم. The morpheme is the smallest meaningful unit in a language. المورفيم هو أصغر وحدة ذات معنى في اللغة. يمكن للإنسان الذي ليس لديه يعني خلفية في اللسانيات linguistics أن يظن بأن الكلمة هي أصغر مكون في اللغة. You may think that the word is the smallest meaningful unit in a language, but one word can be made of more than one meaningful units. يعني بأن الكلمة لا يمكن أن نقول بأن إنسان ليس لديه معرفة في اللينغويستكس في اللسانيات يمكن أن يقول بأن الكلمة هي أصغر مكون في اللغة. No, الكلمة يمكن أن تتكون من عدة مكونات. Okay, the word can be made of different elements.
different morphemes. For example, لدينا هنا كلمة cats. هذه الكلمة يمكن أن يقول الإنسان الذي ليس لديه علم في اللسانيات بأنها كلمة واحدة، ولكنها ليست تتكون من مكون واحد. We are having the word cat and the suffix s, يعني the morpheme s. Okay, so it's made by two different elements, two different morphemes. Okay, it is one word that is made by two different by two different morphemes. Okay, for example, reconsider. هنا لدينا الكلمة reconsider. الإنسان كما قلنا الذي ليس لديه علم في اللسانيات سيقول بأنها كلمة واحدة، ولكن هذه reconsider هي كلمة متكونة من البريفكس re. والبريفكس هي مجموعة من المورفيمز والمكونات التي تأتي في بداية الكلمة. Okay, for example, reconsider. هنا لدينا the prefix re. Okay, لنمر هنا. Forget about how a word is spelled. Concentrate on what parts of the word you say can carry meaning. يعني أننا يجب علينا أن ننسى كيف يعني تكتب الجملة ولكن عن معناها. أوكي؟ لننظر إلى هذه الكلمة الأخرى. أوكي؟ Overestimating هي كلمة مكونة من ثلاث morphemes. أوكي؟ Over plus estimate plus ing. So we're having three morphemes. Overestimating. Okay? الكلمة الأخرى keyboard لدينا two different morphemes. يعني هنا شرحنا بأن الكلمة يمكن أن تتكون من أكثر من مكون. Okay? Now we are going to move to types of morphemes. So when we speak about morphemes, we're having different types. We're having free morphemes and bound morphemes. يعني عندما نتحدث عن أنواع المورفيمز في اللغة فنجد free morphemes. Okay? Also we find bound morphemes. Let's start by explaining free morphemes. Okay? So free morphemes are those morphemes that can stand alone as individual words. يعني أنها الكلمات التي يمكن free morphemes الكلمات أو المكونات التي يمكن أن تظل وحدها باستقلالية ولديها معنى. For example, cat, vital, love. نجد أن هذه الكلمة هي one word morpheme ليس لديها أي morpheme آخر. Vital one word morpheme. Love one word morpheme ليس لديها أي affixes or prefixes. هنا so lexical morphemes and functional morphemes. يعني عندما نتحدث عن free morphemes تنقسم. The free morphemes can be lexical morphemes and functional morphemes. يعني بأن الفري morphemes يمكن أن نقسمها أيضا إلى lexical morphemes and functional morphemes. سوف تقول عزيزي المشاهد ماذا نعني ب lexical morphemes and functional morphemes. So lexical morphemes are free morphemes that carry the content of our utterance. So we have to know that we are having differences between lexical morphemes and functional morphemes. يعني أن لدينا اختلافات بين lexical morphemes والfunctional morphemes. Lexical morphemes are free morphemes that carry the content of our utterances or messages. يعني بأن lexical morphemes هو مجموعة من المورفيمات التي تحمل معنى الجمل التي نقوم بإنتاجها أو الرسائل التي يعني our messages of communication يعني طرق تواصلنا. Okay? So for example, like nouns, verbs, adjectives, and adverbs. I'm sorry, and adverbs. Okay? So lexical morphemes are open class. So what we mean by saying that lexical morphemes are an open class, it means that you can add more elements to this class words.
That means you can invent words. يعني بأننا يمكن أن open class تعني بأن هذه lexical morphemes يمكن أن نضيف إليها مجموعة من الكلمات الجديدة إلى القاموس اللغوي. For example,